Hi, I am Lakshmi and this is Career Educators. 12th Maxல எந்த ஒரு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க. அது இல்லாம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. வில் சப்போர்ட் யூ. இந்த வீடியோல எக்ஸசைஸ் 7.3ல இருக்கிற கொஸ்டின் நம்பர் 1 சால்வ் பண்ண போறோம். கொஸ்டின்ல என்ன கேக்குறாங்கன்னா explain why Rolle's theorem is not applicable to the following functions in the respective intervals. ரோல்ஸ் தியரம் அப்ளிகபிளான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம 3 கண்டிஷன்ஸ் வெரிஃபை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஷுட் பி கண்டினியூஸ் ஆன் த கிவன் closed interval. Second one என்னன்னா f of x should be differentiable on the given open interval. Last one என்னன்னா f of a should be equal to f of b. இப்போ நம்ம first subdivisionல கொடுத்திருக்கிற f of x க்கு Rolle's theorem applicable செக் பண்ண போறோம். Given f of x equal to modulus of 1 divided by x, x belongs to closed interval minus 1, 1. இப்போ நம்ம கொடுத்திருக்கிற closed interval minus 1, 1 ல இருந்து ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கணும். Suppose f of 0 எடுத்துக்கிட்டோம்னா modulus of 1 divided by 0 equal to infinity கிடைச்சிருக்கு. இப்போ நமக்கு infinity கிடைச்சதுனால f of x equal to modulus of 1 divided by x is not continuous at x equal to 0 on closed interval minus 1, 1. Therefore, Rolle's theorem is not applicable for f of x. We have completed first subdivision. Next second subdivision solve பண்ண போறோம். Second subdivisionல f of x என்ன கொடுத்திருக்காங்க? f of x equal to tan x, x belongs to closed interval 0, pi. இப்போ நம்ம f of x equal to tan x க்கு Rolle's theorem applicable செக் பண்ண போறோம். அதுக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா closed interval 0, pi ல இருந்து ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்க போறோம். For example, pi by 2 எடுத்துக்கிட்டோம்னா f of pi by 2 equal to tan pi by 2 equal to infinity. இப்போ நமக்கு infinity கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? So f of x equal to tan x is not continuous at x equal to pi by 2 on closed interval 0, pi. Therefore, Rolle's theorem is not applicable for f of x. We have completed second subdivision. Next third subdivision solve பண்ண போறோம். Third subdivisionல f of x என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா f of x equal to x minus 2 log x. X belongs to closed interval 2, 7. Next f of x க்கு Rolle's theorem applicable செக் பண்ண போறோம். இந்த questionல கொடுத்திருக்கிற closed intervalல 2, 7 வந்து எந்த ஒரு values எடுத்து f of xல substitute பண்ணாலும் நமக்கு infinity வராது. So, f of x is continuous on closed interval 2, 7. இப்போ first condition verify பண்ணிட்டோம். Second condition f of x is differentiable on open interval 2, 7 ன்னு பார்த்தோம்னா yes, f of x is differentiable on open interval 2, 7. Next third conditionல f of 2 equal to f of 7 ன்னு செக் பண்ண போறோம். a 2 எடுத்துக்கணும், b 7 எடுத்துக்கணும். First f of 2 கண்டுபிடிக்கலாம். f of xல x ஓட பிளேஸ்ல 2 substitute பண்ண போறோம். 2 minus 2 log 2 equal to 2 minus log 2 power 2 equal to 2 minus log 4. Next f of 7 கண்டுபிடிக்க போறோம். f of xல x ஓட பிளேஸ்ல 7 substitute பண்ண போறோம். 7 minus
2 log 7 equal to 7 minus log 7 square equal to 7 minus log 49. இப்போ நம்ம f of 2 ஓட வேல்யூவையும் f of 7 ஓட வேல்யூவையும் செக் பண்ணா நாட் ஈக்குவல் தான் வருது. f of 2 not equal to f of 7. Therefore, Rolle's theorem is not applicable for f of x. That's all, we have completed this problem. For more videos, subscribe our channel. Thanks for watching. I'll catch you in the next video.